voy a expresar una intención. I'm not going to call her, que no la voy a llamar después del trabajo. I'm not going to call her after work. Después del trabajo. After work. Before work, after work, at work. Before work, at work, after work. I'm not going to call her. I'm not going to call her. Yo me como la H de her aquí. Digo call her. Pero vamos. I don't recommend it. I'm not going to. Voy a decir lo que no voy a hacer. No la voy a llamar. I'm not going to call her. I'm not going to call her after work. He's not going to call her. Or he isn't going to call her after work. ¿Y ella? She's not going to call her tampoco. Either. She's not going to call her after work. She isn't going to call her. We aren't. Nosotros no la vamos a llamar. We aren't going to call her, or we're not going to call her. And you? You're not going to call her, or you aren't going to call her after work. Hola y bienvenidos a la clase número 57 de nivel básico. Vamos a seguir viendo el futuro con going to, pero esta vez vamos a verlo en negativo, con la partícula not. I'm not going to call her after work. No voy a llamarla después del trabajo, ¿ok? Vamos a centrarnos en I'm not going to. I'm not going to. No voy a hacer algo. Y voy a ponerte a prueba con algunos verbos. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Yo no voy a buscarlo. A ver. I'm not going to look for it. ¿Recuerda el phrasal verb to look for? Buscar. Ok, otro ejemplo. ¿Cómo se dice en inglés? Yo no voy a escribirlo. A ver. I'm not going to write it. I'm not going to write it. Y no voy a preguntarles a ellos. I'm not going to ask them. I'm not going to ask them. Y no voy a preguntarle a ella. I'm not going to ask her. I'm not going to ask her. Muy bien. Entonces, I'm not going to. La M es muy importante. I'm. Hello, it's Mr. Strong y bienvenidos al gimnasio del inglés. Hoy vamos a hacer una clase totalmente nueva. Yeah, new exercises, nuevos ejercicios. Okay, so today I'm not going to do push-ups. I'm not going to do push-ups. Nunca decimos I'm no. No. No decimos I'm no, sino I'm not going to do the normal exercises. No, I'm not going to do push-ups. Flexiones. No voy a hacer flexiones. I'm not going to do push-ups. I'm not going to do sit-ups. No voy a hacer abdominales. I'm not going to do any sit-ups. Yeah, and I'm not going to be soft. No. I'm going to be hard today. And I'm not going to do pull-ups, dominadas. I'm not going to do pull-ups. Yeah, it's a different class today. Ok, en esta segunda parte de la clase vamos a ver el verbo to call y her, que es el pronombre objetivo femenino. Call her. So, I'm not going to call her es no voy a llamarla, ¿ya? A ella. I'm not going to call her. Ok, vamos a ponerte a prueba con más personas gramaticales. Por ejemplo, ellos no van a llamarla. A ver. They're not going to call her. They're not going to call her. Y fíjate, decimos her, not her. Her, call her. They're not going to call her. Ok, no vamos a llamarla. We're not going to call her. We're not going to call her. Ok, él no va a llamarla. He's not going to call her. He's not going to call her. Y yo no voy a llamarla. I'm not going to call her. I'm not going to call her. Y, ¿qué es la palabra del día? La palabra del día es beach, que significa playa. Beach, con una I muy larga. Beach, ¿ok? Muy bien. So, beach, la palabra del día. It's technology time.
Estoy preparando nuestro contestador automático. Our answering machine. A ver. Hello and welcome to our studio. Option 1. Llama a Vanessa. Call Vanessa for questions about reception. Claro, call Vanessa. No se dice call to Vanessa, call Vanessa. Muy bien. Okay. Option 2. Call the cleaner for questions about cleaning. Muy bien. Option 3. Call the DJ for questions about music. Option 4. Call me for questions about technology. Muy bien. Ok, vamos a terminar la clase de hoy con las palabras after work. Ok, en la clase anterior vimos before midday, antes del mediodía. Ahora vamos a ver after, que es después del trabajo, after work, ¿ya? Fíjate, no decimos after of the work, sino after work. Del español no decimos en inglés, ¿ya? After work. So, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo se dice en inglés? No vamos a llamarla después del trabajo. We're not going to call her after work. Not after of work. After work. Ok, otro. ¿Cómo se dice en inglés? Ellos no van a llamarla después del trabajo. They're not going to call her after work. After work. Y fíjate, no decimos work, sino work. La O suena como un E. Work. Work. Y la palabra del día es beach. Beach, que significa playa. Perfecto. I can't believe it. Hoy me tienen loca, de verdad. Hello. Oh, hi. Que si voy a hacer algo después del trabajo. Am I going to do anything after work? ¿Has dicho after the work? Oh, madre de Dios. After work. Es después del trabajo. No after the work. Tú sí lo sabes, ¿verdad? Dilo. After work. Very good. I'm not going anywhere with her. Sorry, I'm going home after work today. Yeah. Okay, bye-bye. It's Michelle. Hello. Am I going to do anything after work today? Yes. I'm going out to dinner after work. I'm going out with Sarah. Come with us. Yeah, the restaurant is on the left side of the street. Uh-huh. Come with us. Okay, bye. The girls are going out after work.